Hi everybody and welcome to today's vlog. Happy New Year if this is the first time we are actually seeing each other this year. But most of you subscribers, I know that this is not the first video we've done this year. I have a couple of videos, at least 2 or 3 that I've released this year, and so this is not the first time. However, I'm still wishing you a happy new year. If you're new here and you haven't subscribed, I suggest you do, because this channel is a channel of growth. We are here to grow together, to take ourselves to the next level. So if that's what you're looking for this year, then you're at the right place. So hit that subscribe button, the notification bell, so every time I post a video, you will be among the first people who will be notified. All right. So for those who have subscribed, you already know. Thank you so much. I really appreciate every support, every like, every comment, every encouragement that you send to me. It really means a lot, and you're the reason why I keep going. And despite of how busy my schedule is, I at least make some time for you guys, because I know that knowledge is power, and we're here to gain some knowledge so that we can all grow together. All right, so without further much to say, I'll jump into this video. Today I am going to talk about the preparation of a video interview. So in the era that we are in right now, most of the companies are international companies, wanafanyanga interviews zao sometimes virtually. And so most of the time wale watu wenye wameenda interview zile ni face to face, they probably sometimes don't have an experience of handling a video interview or a virtual interview, like umesimama umekaa behind the camera like we are right now, and unaongea na interviewer on the other side of the camera, and you have to answer questions, and sometimes inakwanga on limited time. So sometimes watakuuliza swali and then maybe wakupatie maybe kama 10 seconds to just think of the question umeulizwa, alafu they ask you to answer. So inataka ukue on your toes, ukue mtu ni kama prepare for this kind of interview before. And so because I've already shared a video where I told you that cruise ship jobs, they don't have to travel to your country to hire. Most of my friends have been hired from their home countries, and they were able to join cruise ship from different places. So as soon as they passed their interviews, the cruise ship line was able to send them tickets to their home country, wa travel Europe, America, depending na kwenye your ship iko, hata Dubai ship iko. So there is a possibility unaweza kuwa umeapply kazi ukiwa back home, tuseme kama Kenya, uapply wakufanyie virtual interview, alafu ukipita wakusendie contract na wakuflaisha to where the company is. For airline jobs, most of them, so unaweza pata kunaweza kuwa before hata wakumit face to face kwa airline, sometimes unapata watakusendia English test. After English test watakwambia ufanye video interview, hiyo kama yenye nataka tuongele leo. So stay tuned, because hata kwa airline sometimes wanakwambia ufanye video interview because they want to see you, alafu ukishapita video interview then they invite you for a face to face interview. For airlines, for sure, when it comes to customer service jobs, most of them they have to meet you in person, but process ya kufanya video interview inakuanga part of it kwa airline industry. All right, so companies kama za cruise ship, itakuwa a norm. So kama umetry ku apply for cruise ship line jobs, any job yenye una apply ya cruise ship, most of the time si lazima wakuje huko, they do virtual interviews. And so today I am going to talk to you about the preparation of a video interview, and I'll be looking down because you already know that I always write things down so that I don't miss any important point, because I want you guys to get every detail. All right, so most of the time utapata hizi airline zimekusendia a link yenye utajoin to the video interview. Hii link unapatanga most of the time umesendiwa prior, maybe like a week prior, ama maybe tuseme a few days prior.
na sometimes watakufanyisha interview via Skype, via HireView ama via Zoom. Siku hizi kuko na so many applications zenye wanafanyanga interview online, so watakusendia a link before, so utakuwa prepared. Watakuwa wamekwambia we will welcoming you for a video interview yenye itakuwa scheduled this particular day at this particular time, so be prepared. Alright, so ukisendiwa hii link, point number 1 ni make sure you download it like prior. Download the software in advance. So ukijua kama interview ni 5 days to come, i-download prior, ndio kukiwa na any technical problems you can reach out to them, mwambie umetry ku-download na haifanyi kazi, ama maybe umetry ku-test the audio, because uki-download itakupeleka where you can test kama hiyo audio ina work ama hiyo application ina work vizuri. So unaweza ifungua ifanye test. Sometimes watakuanga na 2 question tuko hapo tutakukusaidia how to practice. Maybe utapata swali umeenda hapo kwa kutest. This is not the interview date, this is way prior, tuseme 5 days before hii interview. Ufungue hiyo, download hiyo application, alafu uifungue ujaribu kuona kama ina work vizuri, ndio ukwe ready in advance, because you don't want kukuwa in a situation where interview ni sahi in 5 minutes, sayo ndo una download, unaenda kurealize haya speaker yangu haifanyi, haya kamera yangu haifanyi vizuri, ala i-download ina take long kabla i-download na interview hawata kungojea. They don't have time to wait for you. So if interview yako iko scheduled at a particular time, make sure uko ready at that particular time. Umefungua hiyo link, umetest the audio. Usually itakupatia 2 bars, itakwambia do you want to practice, so uta-click yes, then maybe itakuuliza swali ya tell me about yourself. So hapo ndipo maybe utajibu, ndio ujue sauti yenye utaweza kuweka, usikuwe una shout tena, usikuwe too low, because once ukisha test audio inakwambianga whether it's good or very poor or too high or too low, kitu kama hiyo. So it's good kufanya hizi practice mapema, uangalie kama yani you familiarize yourself with your environment ya kukuwa umekaa kwa kamera na uweze kukuwa unajibu maswali. So before hiyo interview yako, ingianga practice nazo hizo maswali umeulizwa tu hapo, tell me about yourself. So unaweza sema my name, yani you practice, unasema tu my name is I'm Kenyan, I did journalism. I moved my career to the aviation industry with the help of my journalism, because I felt communication is essential to every industry. So I worked in this company for this about of period of time, and then I moved from there. I went there. The growth that I have gained, the skills that I've gained in those companies are uzi mention tu hapo, like practice. Easy interview, any practice. Alright, so hiyo ni point number 1. Make sure you download and prepare in advance. Alright, point number 2 is make sure hiyo siku ya interview your phone or your laptop or whatever utakuwa is fully charged, because utaki kuanza interview alafu una realize gosh battery low na uko katikati. Imagine ikikatika, hiyo ni opportunity yako imeenda hivyo, because wata assume you are not prepared. Nani anataka kuhaya mtu mwenye yuko prepared? Hakuna. Right? So make sure that day laptop yako iko fully charged. Maybe kama unaogopa laptop yako iko battery yake imeharibika, ikangi charge, kwa place kwenye kuko na plug, ndio plug in, ndio iko recharge as you go on with your interview. Number 3 point is best internet connection or Wi-Fi. So make sure siku yenye utaambiwa hiyo ni siku yako ya interview, ukue place yenye Wi-Fi yako haitaku let down. Siku hizi most of the people wako na Wi-Fi nyumbani, na kama hamna, I suggest kama uko na auntie yako mahali, auntie yako na wako na Wi-Fi home, enda huko, jaribu kuona how strong that Wi-Fi connection is kwa ile test. Tunakumbuka zile 5 days prior za preparation. Ambia auntie niko na interview, acha nikutembelee nione how strong your Wi-Fi is, nione kama siku ya interview naweza kutembelea for a couple of hours nifanye hiyo interview, then Wi-Fi isi yani plan yourself in advance. Kama utenda, kama ni kwa nyumba yenu Wi-Fi yenu, test how strong it is, you know, ndio isiku let down. Usikuwa unaongea alafu unaona ina buffer,
imeanza kubafa. You don't want to be in that situation. Alright, so point number 4 is lighting. Make sure hiyo siku yenye una practice na siku ya interview ukwe mahali light inaingia vizuri, usikwe mahali kuna giza. The reason why they are doing a virtual interview is because they want to see you. So make sure lighting ukae kwa window. The reason why by the video zangu nazimekianga hapa ni because this is the best spot kwa nyumba yangu yenye lighting inaingia vizuri. So ukiweka kamera yako kwa window alafu ikuface, lighting inaingia yote kama imekuhit. So that's the reason why every time I make video, most of you guys mtaniona kwa this position, because hiyo side ingine yes kuna stima but lighting inakwanga dull. So hii place ndio unaonanga lighting inaingia poa. So be in the best place yenye lighting inaingia poa so that wakuone vizuri. You want them to remember you for you being clear, for you being presentable, for wakuone yani, so that they can see the real you. All right, the other thing is be in a quiet place. So usikwe maybe kuna watoi wanacheza alafu wanakama na kudistract maybe your nieces and nephew. Uko hapo unajaribu hapo kuanswer questions, maybe wamekuuliza tell me of a time where you handled a difficult situation, alafu unasikia katoto kenu kana kama auntie. You don't want to be in that situation. Be in a very quiet place. Na hii pia itatake preparation. Ukijua this is your interview day, tell your family niko na interview siku, mnaweza enda for a walk for an hour or 2 time yenye nafanya interview, ndio nyumba iko imenyamaza. Kama unaenda cyber itakuwa hard kufanya video interview because uwezi nyamazisha mtu hapo. Hiyo ni biashara yake na watu wanaingia kwa cyber, na of course lazima wataongea, ataulizwa maybe ako na swali. You don't want hizo interruptions. Make sure you're in a very quiet place. If it mean kujifungia kwa karoom, ama itamin kwenda kwa auntie yako or whoever mwenye unajua, at least you will tell them in advance, auntie, there's this real job that I really like, na for sure they want me to do a video interview, na I need to be in a quiet place for me to concentrate, na pia kusikwe na any distractions, na pia wao wasikose kusikia point yangu because kuna noise na go kwa background. So kuwa ready. If maybe kwa apartment yenye mnaishi kumeambiwa kuna fire drill, enda kwa beshte yako kwenye kuko quiet. Yani find a way to solve your situation in advance, because kureschedule hizi interview sometimes they don't happen. You know how many people may apply hizi majob, now interviewers hawana time ya kukungoja. So be prepared way in advance. The other point is dress professionally. So the same way utadress kwa face to face interview is the same way utadress kwa video interview. So you want to sit up, dress ka nguo kana ka official, nywele imeki kaipoa, do a good makeup, ndio ukai professional. Like wakikuona wako like huyu hata kwa video anaka presentable. Huku chini umekaa huku chini, you can vaa short kama mimi vaa short, but sometimes it's always good to dress fully. At least unaweza acha viatu, unaweza vaa tu sandals, but hata ukiweza vaa skirt ama kitu presentable in situations that, tuseme for instance lighting iko nyuma inachoma interviewer, you know, maybe ako hapo anakufanyisha interview ya one on one na wako hapo, maybe inamchoma macho, akwambiaje kindly nizimie. Hiyo iko part ya interview, hawata kudisqualify because ya your light. Maybe anaweza kwambia nifungie your curtain, inanichoma macho. Imagine ukisimama na uko na kangodha hapa chini, ama like uko na nguo tu inakaa vibaya. I'm sure I don't know, but unajua human beings, they might judge you. But hata news anchors sometimes huku chini wanakwanga wamevaa tu vinyasa, lakini ukujua kona koti. But me, I suggest for you to avoid hizo uncomfortable situations, I suggest dress professionally. Vaa hata kashort kazuri, ama sorry si kashort, kaskat, ama kama ni dress, vaa a nice yenye inaweza kukava miguu, because you never know, alright? Haya, the other thing is look into the camera, and this is also something that I am also learning myself, because I'm new to this whatever YouTube thing. And someone actually, I think kama you're a subscriber and you watch my videos, there's a video I said I'm learning to look at the camera
because mtu aliniandikia kwa comment akaniambiaje, learn kuku unaangalia kwa camera, because that way tuna feel ni kama una connect na sisi, you're looking at us, because most of the time nilikuwa naangalia like kwa screen. Ndio unajua hapa kwa screen ni more attractive, unajiona, unaona vile una smile, unaona vile unakaa, but while mimi nikijiona hivyo, nyinyi mnaona kama nimeangalia on the side. So on that interview day, na easy practice this way in advance before your siku yako ya interview. Siku hizi naona siku hizi naona macho yangu inakuanga always kwa camera. So with practice I can attest that ina work, because this is what I've been doing. So you too practice ukiongeanga, angalianga kwa camera directly, so that oneni kama you're looking at each other. All right, the other thing is build your confidence. How do you build your confidence? I know interviews inakwanga very nerve-wracking, sometimes they shake you up. Me too, nimefanya so many interviews in my life, and until date, time yenye nimeitwa interview na najua hii job I really want it, I try na kuanga na hiyo nerve hiyo. Unajua it's human nature you feel some type of way kama you really want something, and you know this is like this is it, like you have to ace it. So with that ikiekwa on the, you know, on the ukijua hii job you have to ace it, manze inakuekanga kauoga fulani kenye uko like, am I selling myself, am I being myself, am I answering the right way? So with hizo maswali zote unajiulizanga, sometimes nervous kanaingianga ndani yetu. And so for you, how to build your confidence, I'll say practice answering hizi maswali. Ask your friend akuulizange maswali kama zenye zinaulizangwa kwa interviews, ndio uweze kumjibu. That way hata siku ya interview, like you will be confident kwa unajua hii swali ameniuliza, but niko na way ya kuijibu, so it's for me to execute my answer. So for you to be able to build confidence, I just say practice yourself. Jikaze hiyo siku, just know this is your time. You may never have another opportunity kama hii. So as long as unaweza kwa as much as you unashake ndani hapa hivi, you know, feature woga yako na smile, kuangalia kwa kamera, you know, be yourself. Hiyo pia inakusaidianga nini personality yako itokee, na that way sometimes unapatanga hata interviewers they like you because you're being yourself. So smile at the camera, hide your fear and smile at the camera. Jibu maswali, akiongea unaweza nod. Kama hujasikia muulize, would you kindly repeat your question so that I can hear it correctly because I want to answer you in the right way, like vitu kama hizo. So usifanye uoga yako ifanye ukwe maybe shy, ama unaulizwa uko hivi unaangalia up and down. Just try kuficha uoga, sit up, angalia, yani jikaze. Okay, all right. So body language pia. So hii pia ni kama nimeongelea kwa hiyo ya be confidence. Body language ni vile unakaa. Unajua ukikaa hivi, nikikuja na maybe naongea na nyinyi nikikaa hivi, ama nikiongea naanza kuambia nipo practicing maswali, ndio every time ukiulizwa unakuwa na maswali umejua kujibu, ndio ukiulizwa swali unajua, at least unajua what to answer. So hiyo itakuweka kwa, unaona, body language sometimes matters. So you want to sit up, smile, muangalie, you know, mpatie all the attention, kusikiza, you know, kuanswer questions, you know, express yourself. Like body language matters. So sit up, kapoa, put your head up high vizuri, muangalie, ndio hata your confidence yenye unaficha ina hata mtu atajua uko na uoga because ya vile umejicompose. All right. The other point, which is almost final, ni practice answering questions on camera. Hii I think tulijibu pale. So as ukishapewa hii link, kutakuwa na zile to practice questions zenye zitakuwa hapo. Hawaangaliangi hizo ma questions, hawaangaliangi. So you can repeat again and again and again and again and again. Plus hii point naweza ijibu na the video yenye nilifanya ya how to ace your
ya face to face interview, go borrow those points hapo na uzilete kwa video interview, because ukishajua how to answer interview questions then hautafeel ni kama hauko ready. So practice with a friend, enda hapo ujue nini wanaulizanga. Ukiitwa interview ya cruise, tuseme cruise ship wamekuita interview ya waitress, Google, angalia what questions do they ask for a waitress position, or what are the roles of a waitress. Interview questions for a waitress ama a waiter, Google itakupatia hizo maswali, iziende one by one. Anza kuziandika, ona points zenye uko nazo, Google how to answer this question. Maybe umeulizwa tell me about yourself, na point zako zenye umeweka, maybe umeweka point 2, unasema nataka ku make hii answer yangu iko strong. Enda kwa Google, andika how to answer tell me about yourself question. Google sometimes inakuanga na answers za hizo maswali, ziandike chini, ziweke kwa mind yako, ndio hiyo siku ya interview akikuuliza hii swali, wewe kazi yako tu ni execute, because you've already studied for that question. So practice makes perfect. All right, so that's about it, my people. If you want to hear more about how to ace your video interview, I suggest you go borrow some notes on the how to pass your face-to-face interview, because it's pretty much the same, just that the fact that now you're doing it virtually, how meet the interviewer, like amko na interview hapa kwa hapa. So hapo go borrow some notes from there, and then chukua hizi notes nimewape hapa, and I feel like once you do that, you actually stand a chance of passing that interview. So ladies and gentlemen, I appreciate you for being here. Please don't forget to hit that like button. Inasaidianga channel yangu, at least najua sifanyi kazi ya bure. Kuna mtu amelike hiyo video, amelearn. If umelearn, acha ka comment hapo chini, ndio yani inani motivatingi. Niliwaambia bado sijaanza kulipwa na YouTube, so the fact that nikipost video nyinyi mnaniambia imenisaidia, that's enough, that's totally enough. Yani kujua kuna mtu anasikiza na ana benefit. So thank you so much for being here. I appreciate you. You are amazing, and until next time, bye bye.